Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear CTET 2026 aspirants, this video is made especially for you. Welcome to our Science Pedagogy MCQ series for CTET 2026. Today we are going to practice one of the most important, high scoring and most expected part of Science Pedagogy MCQs with detailed explanations. ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Dear friends, before we begin, subscribe to our channel for more CTET useful videos and please share this session with your friends preparing for CTET 2026. Let's continue our journey towards CTET success. Let us start the session. The first question. In a class 7 science classroom, student insists that heavier objects fall faster than the lighter ones because that is what they observe in the daily life. The teacher plans to conduct a controlled experiment using objects of different masses dropped simultaneously. This instructional decision primarily reflects the teacher's understanding that. So options are given below. So just choose the correct options which are suitable for this particular question. So for this particular question, the correct answer it is option C, that is learners' intuitive ideas need to be examined through evidence-based inquiry. So students daily life observation based misconception hold ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. So teacher experiment conduct ಮಾಡಿ evidence show ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. This reflects inquiry based learning approach. So intuitive ideas must be tested, not blindly accepted. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. Which statement best captures the role of misconceptions in science learning? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, they indicate lack of intelligence. Option B, they should be eliminated before teaching. Option C, they can serve as resources for conceptual change. Option D, they are irrelevant to curriculum goals. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, that is they can serve as resources for conceptual change. So misconception students thinking starting point ಆಗಿದೆ. So teacher correct evidence use ಮಾಡಿ concept rebuild ಮಾಡಬಹುದು. So they are not intelligence issue. So misconceptions learning resources ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the correct answer. Next question, a science teacher deliberately delays introducing formal terminology while teaching, that is changes in state of matter. So allowing students to describe observations in their own words first. This approach is most strongly aligned with which pedagogical principles? So options are given below. We should choose the correct option for this particular question. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Why option B? So that is promoting conceptual development before symbolic representation. Why option B here? So first students own words ನಲ್ಲಿ observation explain ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. So concept clear ಆದ ನಂತರ formal terms introduce ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. So this aligns with constructivist pedagogy. So concept first, terminology later. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the correct answer. Next question, assertion A, practical work done alone does not guarantee conceptual understanding in science. So reason are here, learning depends on reflection, discussion and interpretation of observations. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, both A and R are true and R explains A. Option B, both A and R are true but R does not explain A. Option C, A is true, R is false. Option D, A is false, R is true. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, while assessing students' understanding of photosynthesis, a teacher notices that many can reproduce the equation correctly but fail to explain the role of sunlight.
So this suggests that the existing assessment practices have primarily emphasized. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A conceptual understanding, option B higher order thinking, option C procedural and symbolic recall, option D inquiry based learning. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ರಿಕಾಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಕಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, statement 1, students' prior knowledge influences how they interpret scientific experiments. So statement 2, effective science teaching builds on learners' existing ideas. So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, both S1 and S2 are correct and related. Option B, both are correct but not related. Option C, S1 correct, S2 incorrect. Option D, S1 incorrect, S2 correct. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ S1 and S2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, which of the following classroom practices most clearly reflects the nature of science as human endeavor? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, teaching scientific laws as fixed truth. Option B, presenting science as value neutral knowledge. Option C, avoiding discussion of scientists' errors. Option D, highlighting historical debates and revisions of scientific ideas. So science evolves through debate and correction. So historical discussions science as human process show ಮಾಡುತ್ತವೆ. So science fixed truth ಅಲ್ಲ. So option D best reflects the nature of science, that is highlighting historical debates and revisions of scientific ideas. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer. Next question, which sequence best represents a constructivist learning cycle? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, explanation to activity, activity to assessment. Option B, exploration to conceptualization, conceptualization to application. Option C, definition to practice, practice to test. Option D, lecturer to demonstration, demonstration to memorization. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ exploration to conceptualization, conceptualization to application. So why option B is the correct answer here? First students explore phenomena. So then concepts form ಆಗುತ್ತವೆ. So finally real life application ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. So this sequence reflects what is that? The constructivist learning. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the correct answer. Next question, during a lesson on force, a teacher encourages students to propose multiple explanations for the same phenomenon and compare them using evidence. So this practice primarily supports the development of, so option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, algorithmic problem solving. Option B, teacher directed learning. Option C, memorization of correct answers. Option D, scientific reasoning and argumentation. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಸರ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. So reason, it provides feedback that can modify teaching and learning processes. So the options are given below. We should choose the correct option which is matching this particular question. So CCE learning during process support ಮಾಡುತ್ತದೆ. So feedback teaching strategy modify ಮಾಡಲು help ಮಾಡುತ್ತದೆ. So thus evaluation improves learning quality. So reason clearly explains assertion. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ both true or explains A. Option A is the correct answer.
Next question, which of the following teacher actions is most inconsistent with constructivist science teaching? So the options are given below. We should choose the correct answer. So constructivist teaching means students actively construct knowledge. So that is step by step fixed procedures students thinking restrict ಮಾಡುತ್ತವೆ. So exploration and justification are important. So option C, that is providing step by step procedures without scope for modification. It is the correct answer for this particular question. So option C, constructivist approach ಗೆ inconsistent. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Next question, which statement best reflects higher order learning outcomes in science? So option C ರೀತಿದೆ. Option A, ability to recall scientific terms. Option B, ability to explain phenomena using evidence. Option C, ability to copy diagrams accurately. Option D, ability to complete worksheets. So higher order learning involves analysis, reasoning and explanation. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವುದು ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ರೀಕಾಲ್ ಆರ್ ಕಾಪಿಂಗ್ is lower order skill. So option B, it is the correct answer for this particular question, that is ability to explain phenomena using evidence. Option B is the correct answer. Next question, a teacher uses group work in practical classes but notices that only a few students actively participate while others remain passive. So from a pedagogical perspective, the most appropriate corrective step would be, so option C ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So option A, eliminate group work altogether. Option B, reduce hands-on activities. Option C, increase written testing. Option D, assign clearly defined roles within groups. So group work effective ಆಗಿರಲು everyone should participate. So roles like leader, ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೆಡಗಾಗಿಕಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, scientific knowledge is tentative and subject to revision. So statement 2, once established scientific theories remain unchanged. So option C ರೀತಿದೆ. Option A, S1 correct, S2 incorrect. Option B, S1 incorrect, S2 correct. Option C, both correct. Option D, both incorrect. So scientific knowledge tentative ಆಗಿದೆ and can change with new evidence. So theories permanent ಅಲ್ಲ, revision possible. So S1 it is true, S2 it is false. So the correct option for this particular question it is option A. So option A is the correct answer. Next question, which of the following best explains why discrepant events are used in science classrooms? So option C ರೀತಿದೆ. Option A, they make lessons entertaining. Option B, they reduce the need for explanations. Option C, they challenge existing ideas and promote conceptual change. Option D, they ensure uniform learning outcomes. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ they challenge existing ideas and promote conceptual change. So students everyday ideas sometimes scientifically wrong ಆಗಿರುತ್ತವೆ. So discrepant events conflict create ಮಾಡಿ thinking trigger ಮಾಡುತ್ತವೆ. So that leads to conceptual change. So the correct answer for this particular question it is option C. Option C is the correct answer. Next question, if the objective is to assess students' reasoning, which task is most appropriate? So option C ರೀತಿದೆ. Option A, selecting correct options. Option B, writing definitions. Option C, memorizing laws. Option D, justifying conclusions from experimental data. So reasoning assessment requires students to think and justify. So data use ಮಾಡಿ conclusion explain ಮಾಡುವುದು shows reasoning skill. So definitions or memorization don't assess reasoning. So hence the correct answer for this particular question it is option D, that is justifying conclusions from experimental data. Option D is the correct answer. Next question, a science teacher integrates formative assessment continuously during classroom discussions and activities. The primary pedagogical purpose of this practice is to. So option C ರೀತಿದೆ. Option A, grade students frequently.
Option B, compare students' performance. Option C, inform instructional decisions in real time. Option D, prepare students for summative tests. So formative assessment grading ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ inform instructional decisions in real time. Option C is the correct answer. Next question, which of the following situations best reflects application level understanding of a scientific concept? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, recalling the definition of evaporation. Option B, explaining why wet clothes dry faster on a windy day. Option C, writing the formula for density. Option D, listing factors affecting evaporation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವುದು ಶೋಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ವೆಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಅ ವಿಂಡಿ ಡೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, assessment conducted at the end of instruction. Option B, assessment used for certification. Option C, assessment integrated with teaching for improvement. Option D, assessment focused on ranking students. So formative assessment teaching process ಜೊತೆಗೆ continuous ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So it helps identify learning gaps and improve instruction. So ranking or certification goals ಅಲ್ಲ. So therefore the best definition is option C, that is assessment integrated with teaching for improvement. Option C is the correct answer. Next question, according to NCF 2005, science education should avoid sharp disciplinary boundaries primarily because. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, integrated teaching is easier for teachers. Option B, students are unable to differentiate disciplines. Option C, separate disciplines lack scientific rigor. Option D, real world problems are interdisciplinary in nature. So NCF 2005 ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. So hence interdisciplinary approach is encouraged. So that is option D, it is the correct answer. That is real world problems are interdisciplinary in nature. Option D is the correct answer. Next question, which teaching strategy most effectively addresses diverse learning styles in science? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, flexible use of experiments, discussions and visuals. Option B, use of a single dominant method. Option C, rigid adherence to textbook explanations. Option D, emphasis on written assignments only. So different students different learning styles ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆನಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ option A is the correct answer, that is flexible use of experiments, discussions and visuals. Option A is the correct answer. Next question, a teacher asks students to design an investigation but does not specify materials or procedures. So this practice most directly aims to develop students. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, accuracy in results. Option B, experimental autonomy and planning skills. Option C, ability to follow instructions. Option D, speed in completing tasks. So teacher materials or steps specify ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ students think independently. So they plan procedure, select materials and design investigation. So this develops autonomy and scientific planning skills, not just accuracy or instruction following. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ the suitable answer it is option B, that is experimental autonomy and planning skills. Option B is the correct answer. Next question, assertion, linking science concepts to everyday context improves learning. So reason,
So learners are able to meaningfully relate new ideas to existing experiences. So the options are given below. We should choose the correct option for this particular question. So daily life context science concept link ಮಾಡಿದರೆ learning meaningful ಆಗುತ್ತದೆ. So students new ideas existing experience ಜೊತೆಗೆ connect ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. That is why understanding improves. So reason directly explains assertion. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option A, that is both true or explains A. Option A is the correct answer. Next question, which of the following assessment tools is least suitable for evaluating students' experimental skills? So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, observation checklist. Option B, laboratory record. Option C, objective type written test. Option D, performance rubric. So experimental skills practical work ನಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಬೇಕು. So objective test mainly recall and recognition measure ಮಾಡುತ್ತವೆ. So they cannot assess handling apparatus or procedures. So least suitable tool is objective type test. So option C is the correct answer, that is objective type written test. Option C is the correct answer. Next question, statement 1. So errors provide insight into students thinking processes. Statement 2, that is errors should be avoided and penalized in science classrooms. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A S1 correct, S2 incorrect. Option B S1 incorrect, S2 correct. Option C both correct. Option D both incorrect. So error student thinking process ರಿವಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So penalize ಮಾಡಿದರೆ students fear develop ಆಗುತ್ತದೆ. So errors learning resources ಆಗಿರಬೇಕು. So S1 here it is true and S2 it is false. So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option A, that is S1 correct, S2 incorrect. Option A is the correct answer. So friends, I hope this session helped you understand the concepts even better. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ CTET Science Pedagogy MCQs ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. If this session helped you, do like, share ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So more CTET high scoring science topics are on the way. All the best for CTET 2026. So you can do it. Thank you for watching Science Patashala.